Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the segment of Coach Gurbani's a-sabad-a-day. The recitation is Sri Rag Ki War, Salok Mahalla Tija. Atama Deu Pujiye, Gur ke Sahaj Subhaye, Atme no Atme di Pratit Hoye, Ta Kar hi Parcha Hoye, Atma Adol na Dolei, Gur ke Bhaye Subhaye, ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨ ਆਵਈ ਲੋਭ ਮੈਲ ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਖਿਨ ਪਲ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਸੱਚੇ ਮੈਲ ਨ ਲੱਗਈ ਮਲ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਤੋਤੀ ਮੂਲ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਭ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਮੈਲਾ ਉਜਲ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸਮਝਾਈਐ ਕਦਹੂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਮਨਮੁਖ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਪਈਐ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸੱਥ ਮਨ ਹੀ ਮੰਜ ਸਮਾਏ ਮਨ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਲਹੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦ ਪੂੰਚੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਵਿਣ ਮਨੈ ਜੇ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਲੁੱਜਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਨ ਮੁਖੀ ਮਨ ਹਠਾਰਿਆ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਕਮਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਜਿਨੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਸ ਤੁਰ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਤਿਨ ਜਨ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖੀ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਤਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਰੈਣ ਕੀ ਰਾਖੀ ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ. So the interesting concept in this passage that the Guru is speaking about is that of live and daat. Live daat doira hai, hukmi kar kamaye. These are opposing but complementary orientations or predispositions, if you will, that are available to humans. And both are in accord with divine will, hukam, that is. They're designed and intended both ways. Live is rooted in loving devotion to the self. It's a state of uninterrupted centeredness. Daat is characterized by what we call the rat race, or the incessant and toxic drive to achieve and accomplish worldly goals. Not surprisingly, those on the way of Daat will tend to be drawn towards those who are similarly engaged. Likewise, those on the path of live will naturally seek out those who share their aspirations. Taat mile fun taat ko. Just as merchants are likely to be seen with other merchants, beggars will be seen hanging out with their own kind. Ordinarily, we are always making choices, weighing one alternative against another. In the case of live and taat, however, two contrasting orientations does not present a choice really. Those who come to this recognition that both paths emerge from hukam embrace both, but practice a dynamic balance. That's the key. They're externally driven, taat, in pursuit of worldly goals, but remain inner-centered, live, or focused on a vision. They're of the world, but not in it. In so doing, they're truly abiding by hukam. And so the Guru explains that the way of Taat is the way of the manmukh, the recalcitrant, the hard-headed. And that is the way of the rat race. So to choose one over the other
would amount to willful resistance. Why? Because they're both in hukam. And that's the key that we seem to miss. We seem to orient ourselves one way or the other to the exclusion of the other. So Gurmat calls that hat dharmi. Hat dharmi par virt nivirt hat dove. So this way or that. It is not this or that, it's both. Is to treat liv and tat as two sides of the same coin, but not necessarily equal. Liv has the driver's seat, so to speak. Liv is rooted in Gurmat and so derives its worldview, its value system from Gurmat. It is from the vantage point of Liv that we must engage fully and forcefully with the world, in the world. So adopting a stance which admits of both will bring clarity of thought and steadfastness. And the way to do that is to become Guru-oriented. Through the Gurmukh, you will see the balance between the two. With those thoughts, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.